ఆర్‌పిఎస్ లో హ్యూమిక్ యాసిడ్ మరియు ఫల్విక్ యాసిడ్ ఉండడం కారణంగా మనకి ఈసీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మరియు పీహెచ్‌ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. జనరల్‌గా మనకి ఈసీ అయితే 1-2% ఉండాలి. ఎప్పుడైతే 2% కన్నా అధికంగా ఉన్నట్లయితే అది ఈసీ మంచిగా లేనట్టు అని అర్థం. లవణ శాతాలు కూడా 1% మనకి ఉండాలి. ఆర్‌పిఎస్‌లో హ్యూమిక్ అండ్ ఫల్విక్ యాసిడ్ ద్వారా మనకి ఈ 2 బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Yes. యెస్ మ్యామ్. Already we have discussed how RPS granules, we can use granules as a basal dose, 5 kilograms per acre. At the time of land preparation, soil preparation only, you have to add it to the soil. Along with compost, you can use it. And liquid, how we can use? Vetana Shuddhi we can do for spraying, for drenching, through drip, or if you don't have all these methods, go for flood irrigation like this. Okay, so all these methods can be used for applying RPS liquid. Yes, ma'am. యెస్ మ్యామ్. మనం మొట్టమొదటిగా నేలలో వేసేటప్పుడు ఆర్‌పిఎస్ గుళికలు 5 కేజీలు ఒక ఎకరానికి వేసుకోవాలండి. మనకి 5 కేజీలతో పాటు ఏవైనా ఎరువు వేసుకున్నట్లయితే ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయండి. అదే ద్రవ రూపం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ విత్తన శుద్ధిలో 3-5 ఎంఎల్ ఒక కేజీ సీడ్‌కి వేసుకోవాలండి. స్ప్రేయింగ్ పిచికారీ చేసేటప్పుడు ఒక ఒక పంప్ 15 లీటర్స్ పంప్‌కి 50 ఎంఎల్ అనేది 50 ఎంఎల్ వేసుకోవాలి. మనకి డ్రెంచింగ్ పద్ధతిలో అయితే 1 లీటరు ఒక ఎకరానికి వాడుకోవాలండి. డ్రిప్ పద్ధతుల్లో అయితే అర లీటర్ నుండి లీటర్ వరకు ఒక ఎకరానికి వాడుకోవచ్చు. ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్‌లో అయితే 1 లీటర్ ఒక ఎకరానికి వాడుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఆర్‌పిఎస్ నేలతో పాటు మిగిలిన వాటిలకి ఉపయోగపడుతుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. So this is about the information about the technical information about the product. Now I know I will give you some how the farmers they feel when they use RPS. So firstly, you will always hear from farmers that when you spray it, pitchkari you said. So when we spray it, what happens? The leaves become dark green. That is the experience of farmers. And if you have used, you also might have noticed the same thing. How it happens? Because it helps, because it gives the good nutrients to the soil. It improves the nutrient uptake. That is how immediate effect, what you will find first, that the lush green leaves. That means chlorophyll increases. So this is how it starts helping the crop. Okay, so that is one thing. And it is compatible with chemicals also. Of course, we don't recommend use of any pesticide, any chemical pesticide, any chemical fertilizers. But in some cases, suppose one uses any chemical pesticides to reduce the stress caused by or toxic effect of chemicals, you can use RPS liquid along with the chemical while doing spraying. మనం సాధారణంగా రసాయనాలు ఎక్కువ ఉపయోగించుతాం కదండి. రసాయనాల వల్ల మనకి ఎక్కువగా ఒత్తిడి అనేది మొక్కకు వస్తుంది పోషకాలతో పాటు. అదే విధంగా విషపూరితమైన కెమికల్స్ వల్ల విషపూరితంగా మొక్కకి ఉంటుంది. అదే విధంగా మనం ఎప్పుడైతే ఆర్‌పిఎస్ 76 వేస్తామో రసాయనాల వల్ల వచ్చిన టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే విషపూరితమైన ఎఫెక్ట్ తగ్గించొచ్చండి. ఎందుకంటే ఆర్‌పిఎస్ అనేది కంప్లీట్‌లీ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్ అండి. సో ఎప్పుడైతే మేడం గారు వాళ్ళ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఏంటంటే అనుభవాలు, ఎప్పుడైనా ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆర్‌పిఎస్ ఏ రీతిగా పనిచేస్తుంది అంటే, ఆకులనేవి మంచిగా క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ తీసుకోవటం వల్ల డార్క్ కలర్‌గా చిక్కటి ఆకుపచ్చ రీతిలో మారుతున్నాయి. ఎందుకంటే సరైన రీతిలో పోషకాలు మొక్కకు అందటం వల్ల ఆర్‌పిఎస్ వల్ల ఆకులనేవి హెల్తీగా ఉంటుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes, and whenever you recommend any other Dhanwantari product for pest management, for disease management, even when you use Bactorich kit, any product along with that, you should recommend RPS always. Okay, you will get better results if you use RPS along with all those products. Yes, ma'am.
మనకి జబ్బుకి కానీ, కీటకాలకు కానీ మనం కెమికల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి. సో, బ్యాక్టీరిచ్ అయినా, ఆర్‌పిఎస్ అయినా 2 కలిపి ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఇంకా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో, మనం ఎప్పుడైనా ఇచ్చేటప్పుడు కీటకాలకు కానీ, తెగులుకి కానీ ఏవి ఇచ్చినప్పటికీ ఆర్‌పిఎస్‌తో పాటు మనకి బ్యాక్టోరిచ్ కానీ, సాయిల్ గార్డ్ గానీ, క్రాప్ గార్డ్ గానీ, బీజోరిచ్ కానీ ఏవైనా కూడా ఆర్‌పిఎస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా మంచి గ్రోత్ రాడానికి. యెస్ మ్యామ్. Yes. For example, suppose somebody asks, which is the product, which is the Dhanwantari product, or which product you have to control or manage thrips. Okay. So thrips, thrip is a pest. So even for thrip, what will you recommend? Whatever your recommendation is, always ask application of RPS, whether spray form or drenching form. Always keep in mind, because it's a tonic. It's a type of tonic only. It improves soil, it improves nutrient uptake. So that is important first. Only targeting the pest, instead of that, you should start improving you should help the plant to improve immunity. So that's why any problem, for example, root rot, stem rot, nematodes, these are soil borne problems. Even in that case, when you recommend soil guard, along with soil guard, you should recommend RPS liquid also. మనకి తామర పురుగులు మరియు కాండం కుళ్ళు, నులు పురుగులు ఏవైనా వచ్చినప్పటికీ మనం ఆర్‌పిఎస్ ఇచ్చినట్లయితే వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనకి ఎక్కువగా మొక్కకు పెరుగుతుంది. మరియు మనకి సరైన రీతిలో పోషకాలు అందటం వలన వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎక్కువ అవటం వలన ఎటువంటి అయినప్పటికీ మొక్క తట్టుకోగలగడానికి ఉంటుందండి. యెస్ మ్యామ్. Okay. So, and I know leaders like Sri Somanna sir, Warangal. He has on his car, he has written the name RPS on that. I have seen that. So religiously, if you use RPS, definitely you will get good results. Okay. మనకి తెలంగాణలో సోమన్న సార్ ఉన్నారు కదండి. ఆయన కార్ బ్యాగ్ కి ఆర్‌పిఎస్ అని రాసుంటుంది. ఎందుకంటే ఆయనకి ఆర్‌పిఎస్ వాడించటం వల్ల మంచి దిగుబడి రావటం వల్ల సో ఆయన ఆర్‌పిఎస్ అని రాసుకున్నారు. యెస్ మ్యామ్. Yes. So I hope everybody has understood well about RPS 76. Yes, ma'am. అందరికి ఆర్‌పిఎస్ 76 గురించి అర్థమైంది కదండి. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we'll come to the next product, that is soil guard. మరి ఇంకో ప్రొడక్ట్ సాయిల్ గార్డ్. Okay. Sorry. Yes. So soil guard, what is the product first of all? What does it contain? In this slide, you can see the symptoms or diseases of crops. And you can easily make out that all these are soil borne. The pathogens which are present in the soil, they cause these diseases. First thing is presence of pathogens. Second thing is many a times anaerobic conditions, means no oxygen to the roots, because roots absorb oxygen. If the soils are very hard or there is no aeration, okay, then in that case, these pathogens, they become active. Water stagnation is there in that case also. And because of that, all these problems start from the left. First is damping off of seedlings, means immediately after seed sowing, after germination, the seedlings start wilting and then die. That is called as damping off of seedlings. Second, right, is collar rot, rotting at the base of the stem. Right side only, you can see galls on roots. Those are nematodes, because of nematodes. The last slide which is below the lower part of the slide, that is root and stem rot. Okay. So all these symptoms, they are of different diseases of plants, correct? But the middle slide, you now see, in all these diseases or problems,
the crop will look like this. Understood? Drying from the tip. Many a times the aerial part of the plant gets dried, but the problem is at the base, that means in the soil, and that is soil borne. మనం రైట్ సైడ్ లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ది డాంపింగ్ ఆఫ్ అండి, అంటే నానుడి తెగులు అంటారు. రెండోది చూస్తే కాలర్ రాట్. కాలర్ రాట్ అంటే ఏంటంటే కాండం మొదటి భాగంలో కులిపోతుంది. మూడోది కింద చూసినట్లయితే మనకి నెమటోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. గట్టిగా గాల్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతాయి. ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే నులి పురుగులు ఉన్నాయని మనం చూడొచ్చు. లాస్ట్ చూసినట్టయితే మనకి వేరు మరియు కాండం అనేది కుళ్ళిపోవటం ఉంటుంది. సో ఇవన్నిటిలో మనకి సిమ్టమ్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి అంటండి, పై భాగంలో మనకి టిప్స్ అనేవి ఎండిపోతూ ఉంటది. ఆ భాగం పై భాగంలో ఎప్పుడైతే టిప్స్ అయితే ఎండిపోతూ ఉంటాయో పై భాగంలో ప్రాబ్లం కాదండి, అది నేల కింద భాగంలో ప్రాబ్లం. సరైన రీతిలో వేరు వ్యవస్థ లేకపోవటం వల్ల ఈ కుళ్ళు తెగులు, కాండం తెగులు మరియు నానుడి తెగులు, నునుపురుగులు అనేవి రావటం వల్ల ఆ సిమ్టమ్స్ అనేవి చూస్తాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So many a times what happens, we start aerial drying of the plant and we think that there is some disease which is airborne. We go to the shop, we purchase something and we spray it on the plant, but that is of no use. The problem is where? In the soil, and you are taking sprays on the plant. Is it going to work? No. So wastage of money, nothing else. So whenever you observe such type of symptoms, please go to the plant, uproot it and observe where is the problem. Majority of the times it will be in the root system. It is soil borne, purely soil borne. Many a times. మనం ఈ సిమ్టమ్స్ చూసినట్లయితే ఇవన్నీ మనకి పైకి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఏదైతే ఎండిపోతుందో పై భాగంలో మనం అవి గాలి నుండి సంక్రమించే తెగులు అని అనుకుంటాం. కాకపోతే అది గాలి నుండి సంక్రమించే తెగులు కాదండి, అవి కాండం నుండి మరియు భూభాగం కింద వేరు వ్యవస్థలో ప్రాబ్లం అని మనం తెలుసుకోవాలి. అది మనకి తెలియాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక మొక్క పీకి పైకి చూసినట్లయితే వేరు వ్యవస్థలో మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఈ సిమ్టమ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే అవి భూమి నుండి సంక్రమించే తెగులని, నేల నుండి సంక్రమించే తెగులని మనం తెలుసుకుంటాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So the measures should be taken to manage the pathogens, the causal organism which is there in the soil, and for that Dhanwantari has developed the product named Soil Guard. In the name itself it is mentioned Soil Guard. So to cure the problems which are there in the soil. What does it contain? Is it a chemical? No, because we don't deal with chemicals. It is purely biological. Why it is called as biological? Because there are living organisms like fungi, bacteria, which are beneficial. There are fungi, bacteria. I told you all these diseases, they are caused by different fungi and bacteria or nematodes. They are also soil borne. They are living entities. But there is another group of fungi, bacteria which kills these harmful bacteria, fungi, nematodes. Those are our friends. So we have used them only in this soil guard. So soil guard contains beneficial fungi and bacteria which kill the pathogens present in the soil. సాయిల్ గార్డ్ అంటే భూమిని సంరక్షించడానికి వాడతారు. సో భూమిని సంరక్షించడం అంటే ఎలా అంటే వాటిలో సూక్ష్మజీవులు, మిత్ర సూక్ష్మజీవులు అనేవి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మిత్ర సూక్ష్మజీవులు సాయిల్ గార్డ్ నుండి మనం భూమికి ఇస్తామో అక్కడ హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు చనిపోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు ఏం చేస్తాయంటండి, పైన సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా హానికరమైన సూక్ష్మజీవుల వల్ల సంక్రమించడం వల్ల మొక్కకు అనేది ఇబ్బంది కలిగింది, డిసీజెస్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో మనం ఎప్పుడైతే మిత్ర సూక్ష్మజీవులు కలిగి ఉన్న సాయిల్ గార్డ్ ఇస్తామో హార్మ్ఫుల్ అంటే ఏదైతే ఎఫెక్ట్ చేస్తున్న ప్లాంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయో వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి సాయిల్ గార్డ్ యూస్ చేస్తాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So always we have to use RPS along with that. Why? Because in soil guard there are microorganisms
For their good growth, carbon is required, other nutrients are also required. The RPS will supply all those things. RPS will supply all those things. So along with soil guard, we should use RPS also, always. క్రాప్ సాయిల్ గార్డ్ లో మనకి సూక్ష్మజీవులు వస్తాయి. ఆర్పిఎస్ వల్ల మనకి సరైన రీతిలో పోషకాలు అందటానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మనము ఆర్పిఎస్ తో పాటు సాయిల్ గార్డ్ ఇచ్చినట్లయితే మనకి సరైన రీతిలో మొక్క ఎదగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. Okay. Yes, ma'am. So how to use RPS soil guard? Same way. Vetana Shuddhi, dipping of roots, for example, chili, tomato, brinjal, where you do transplanting. Where you don't do transplanting pulses, cereals, cotton, groundnut, all those things. Even in case of rice, you can do Vetana Shuddhi. Secondly, where you raise first the nursery plants, after transplanting, after nursery, in that case, you go for second option, that is dipping of roots. Make a solution of soil guard plus RPS in 100-liter water, dip the roots into that, and then go for transplanting. Third is, suppose already you have done the transplanting, then you can go for drenching, third method. And if you have got drip irrigation system, for example, chili, many people, they have drip irrigation system also. So through drip also you can give it. And one more method is you can mix it with compost. So that is before plantation, if you want to do. So all these are the methods you can follow. Anyhow, it should go to the soil. Don't use it for spraying. It should go into the soil, near the roots. And dosage is First half to 1 liter. Just a minute. Dosage is half to 1 liter per acre. Yes, ma'am. Go ahead. ఓకే మ్యామ్. ఫస్ట్ మనకి సాయిల్ గార్డ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే అండి, విత్తన శుద్ధికి యూజ్ చేయొచ్చు. విత్తన శుద్ధి తర్వాత విత్తన శుద్ధి మనం డైరెక్ట్ గా వేసిన దానికైనా వేయచ్చు, లేదా నారుమడుల పద్ధతిలో చేసినప్పటికైనా వేయచ్చు. నారుమడులు చేసేటప్పుడు మనం విత్తన శుద్ధి చేస్తాము. విత్తన శుద్ధి తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే తీసుకొని మెయిన్ ఫీల్డ్స్ లోకి మనం తీసుకెళ్లి వేస్తామో అప్పుడు కూడా ఆ మొక్కల్ని తీసి ఆ సాయిల్ గార్డ్ లో ఆర్పిఎస్ తో కలిపి వేసినట్లయితే మరింత ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. ట్రెంచింగ్ పద్ధతిలో వేయచ్చు, డ్రిప్పుల ద్వారా మనం వేయచ్చు, మరియు ఎరువులతో కలిపి కూడా సాయిల్ గార్డ్ వేసినట్లయితే మనకి సాయిల్ బాండ్ డిసీజెస్ అంటే సాయిల్ నుండి సంక్రమించే డిసీజెస్ అనేవి తగ్గించవచ్చు.